before to share the screen, maybe we can make some introduction. So if you are okay. Yeah, I'm okay. Yes, please go ahead. Yeah, I just leave the screen on there. Is that okay? Okay. Do I need to stop sharing? I will speak the introduction and then we will start to share. Okay. Okay. Yeah, please. Okay. Hola a todos, ¿cómo están? A los que están conectados, bienvenidos, sean de la parte del mundo en el cual estén. Si abren sus cámaras, a mí que cuando hay entrenamientos y cosas virtuales me gusta ver la cara y no ver una fotito estética, pero si no la pueden habilitar no pasa nada. Bienvenidos a Tao, Academia Tao, Academia de Formación para Coach Ontológico Profesional. Estoy acá junto a mis colegas directores, Sandra Martín, Federico Casagrande, que fuimos un poquito los precursores de la fundación de esta hermosa academia, y aparte tuvimos un poquito esta idea de armar algo diferente a lo que había en formaciones, sino que siempre creímos que hay una parte del mundo en la que quizá es la más milenaria y que tanta sabiduría tiene sobre el ser humano, y en el coaching ontológico que se estudia el ser, sería bueno, ¿no? Contagiarnos, o por lo menos conocer un poquito de esas miradas. Y ese es un poquito el propósito de esta masterclass gratuita, que todos puedan tener la valiosa información que nos va a brindar hoy el Sifu Donald Mack, que ahora le voy a presentar. También presento a Sebastián Ortiz, que es docente de filosofía y de ontología del lenguaje de Tao, que es quien va a estar interpretando todo lo que el Sifu, el maestro, vaya contando en la masterclass de hoy. Así que mi recomendación es que tengan algo para anotar para los conceptos que más les interese, y principalmente que tengan algo para anotar para preguntas que vayan surgiendo, porque en los últimos 15 minutos de las 2 horas de charla va a ser preguntas y respuestas. Por si no lo sabían, yo ya les anticipo de que esta primer masterclass del día de hoy va a ser una masterclass de introducción a la filosofía del I-Ching y demás, y luego la segunda masterclass, que será la semana que viene, que más adelante les contaremos, será un poquito más práctica de todo lo que absorbimos en esta masterclass, cómo poder aplicarlo en la vida cotidiana, ¿no? De todos en este lado del mundo. Y de esa masterclass también va a estar el Sifu maestro Donald Mack. Rápido les cuento de qué se trata el coaching ontológico para los que no tienen idea de qué se trata esta carrera, ¿sí? El coaching ontológico entrena el ser. Acá hay mucha gente que estoy viendo que viene del mundo de las artes marciales, alumnos del Sifu de diferentes partes del mundo. Como saben, tanto en artes marciales como en cualquier disciplina, actividad, profesión o lo que sea, para lograr algún resultado o conocimiento o algún nuevo hábito o lo que sea, se requiere entrenamiento, ya sea en lo físico, sea en lo mental, en diferentes maneras se entrena. El coaching ontológico, a mí me gusta definirlo así. La palabra coaching en inglés es entrenamiento, la palabra ontológico en español es el ser, lo profundo del ser. Entonces, coaching ontológico significaría algo así como entrenamiento del ser. O sea, generalmente las personas, el ser humano adulto, elige qué entrenar para luego poder lograr ser quien quiera ser, ya sea abogado, ya sea deportista, ya sea nutricionista, ya sea carpintero, pero hay algo que generalmente no elegimos conscientemente entrenar y se nos entrenó solo, y fueron nuestras maneras de ser. Nuestras maneras de ser nos la ha entrenado nuestra cultura, nuestras costumbres, papá y mamá, la familia y demás. Entonces nos definimos como una caja que dice que somos de una o dos maneras diferentes. Mi manera de ser es así, mi manera de ser es asá, pero la realidad es que las maneras de ser se entrenan, y eso requiere un entrenador. Si yo de golpe tengo 40 kilos de exceso y quiero estar bien físicamente y prepararme para un maratón, ¿sí? Seguramente no sé por dónde empezar. Entonces, ¿qué hago? Voy a que un entrenador me entrene. Y seguro me entrene 1 año, 2 años, y luego cuando yo ya conozco, entendí, aprendí, puedo seguir entrenándome solo. ¿Me siguen hasta acá, no? Esto es lo mismo. O sea, un coach ontológico lo que hace es facilita, apoya en cualquier etapa del ser humano en sí, lo acompaña en cualquier proceso para que pueda ver desde un lugar diferente su propio ser, su propia vida, y de ahí comenzar una nueva acción para un nuevo resultado. Esta carrera dura 1 año y medio, 3 cuatrimestres, ¿sí? Es en habla hispana y se puede hacer en cualquier parte del mundo.
cualquier cosa, si alguno está interesado, luego nos contacta, nos manda mail o lo que sea, y puedes tener un poquito más de esto. Acá tenemos alumnos de la primera camada de Tao que están acá presentes también, formando en plena formación. Bienvenidos, alumnos de Tao, que los estoy viendo acá, algunos los reconozco. Bien, hago una breve reseña. Él se va a presentar mejor que yo, pero yo les voy a contar cómo él termina acá, ¿no? Y cómo es invitado nuestro. Yo vengo del mundo de las artes marciales desde muy chiquito, y tuve un maestro de toda la vida, un arte marcial que era coreana, ¿sí? Un día yo ya, habiendo llegado a un muy buen nivel de ese arte marcial de muchos años, me llama la atención, siempre me llamó de chiquito la atención la filosofía budista, oriental y demás, y me metí en un arte marcial china que me fascinó porque era más intrínseca que física, y empecé a entrenar eso. Y luego de 5 años de entrenar, mi maestro de acá se muere en un accidente, ¿sí? Automovilístico, y quedo de alguna manera, para llamarlo marcialmente, huérfano. Empecé a buscar algunos maestros acá en Argentina, practiqué con algunos, entrené con algunos, nada me convencía. Sí, el arte marcial china con el que yo entrenaba tuvo un muy gran maestro que era el Sifu Claudio Di Renzo, aquí en Argentina, una eminencia del arte marcial chino en Argentina. Y en un momento le dije al Sifu que quería ir a buscar mi maestro a la cuna, que era China. Él me dijo, te apoyo, ningún problema. El tema es que yo le digo, no sé hablar chino y no tengo ni idea de nada de allá. Pero bueno, él me apoyó en mi viaje y fui. Fui con una mochilita y me puse a entrenar en diferentes escuelas, averiguaba estando en Hong Kong, estando en el sur de China, entrené en 11 escuelas. De las 11 escuelas en las que entrené, la primera en la que entrené fue en la del Sifu Donald Mack, que me abrió sus puertas y me fascinó. Me fascinó la experiencia, estuve más de un mes allá, pero cuando lo encontré, de todo lo que entrené, sin saber qué me iba a decir, volví a viajar a China, y en mi segundo viaje, no, en mi primer viaje, perdón, le pedí a él, si volví a Hong Kong, y le pedí a él si podía ser mi maestro, si me tomaba como discípulo. Y él me aceptó, fui su primer discípulo en Latinoamérica. Él tenía discípulos en Europa y, bueno, obviamente en Asia un montón. Él es la segunda generación de Ip Man. Ip Man es el maestro de Bruce Lee, ¿sí? Él es segunda generación de Ip Man, es una eminencia del Wing Chun. Acá hay algunos maestros, ahí está un querido hermano de Colombia, Álvaro León. Sifu Álvaro, bienvenido, compañero de allá de Bogotá. Un gusto estar con ustedes, querido hermano. Gracias por la invitación, ¿oyó? Para todos, un saludo desde Colombia. Y bueno, así fue. Y bueno, empezamos a tener una hermosa relación. Luego él vino a Argentina, salimos de gira, después nos fuimos a Colombia, lo conocí a Álvaro, y ahí empezó un poquito a distribuirse la filosofía de Wing Chun en Latinoamérica. Así fue que se nos ocurrió pedirle, sabiendo su conocimiento y sus años sobre el budismo, pedirle a él si podía armar una masterclass, y él nos dijo que automáticamente, tuvimos una reunión con los directores y nos dijo automáticamente sí, y no quiero nada a cambio, no quiero que me paguen, no quiero nada, encantado de poder brindar nuestra filosofía de este lado al mundo occidental. Así que él está acá de puro amor al arte. Por eso lo que les voy a pedir es respeto en cuanto a escuchar, prestarle mucha atención, y lo que van a tener acá, de verdad lo digo, no tiene mucho valor, un valor que no tiene precio. Nadie pagó por estar acá, y si lo hubiesen pagado no alcanzaría tampoco el valor de la información y las hermosas 2 horas que vamos a tener acá con el Sifu Donald Mack. Así que aprovechenlo a pleno. Welcome, Sifu. Un aplauso, por favor, para el Sifu. Okay, por favor. Yes. Welcome, Sifu. That's all your ears is for you. And here with Sebastian, we will do the introduction in Spanish. Okay. Okay. You can start to share the screen. Thank you. Okay. All right. All right. Is everything okay? The audio, video. All right. Okay, then. Good morning and good evening. Good evening to everybody. Yeah, some of the participants I know is from Europe, so that it's the early morning for them. So yeah. Anyway, thanks for joining the class. And as introduced by Summer, the topic today is the introduction to the Oriental philosophy. So when we talk about Oriental, we basically based on the focus on the Chinese philosophy.
The Chinese philosophy, the source, the origin of the Chinese philosophy comes from I-Ching, I-Ching in the topic. So that's why in today's class, we will talk about this book. And this book is very difficult to read, very difficult to understand. Without people to coach you, to interpret you, to explain to you that I think it's the very low chance that you understand what is the book about. So you need to translate, Saspiani. Yeah. Yes. I'm just taking notes. Bueno, se presenta a Donald. Thank you, Donald, for being here. Lo que dice Donald es que, bueno, esta es una introducción a lo que es la filosofía oriental, y puntualmente en esta clase y en la próxima él va a estar hablando de filosofía china, ¿sí? Cuyo origen es el libro que se llama el I-Ching, que ahora él va a profundizar un poco más, y que ya aclara desde el vamos que el libro es un libro que es difícil de interpretar, por eso ha requerido y tiene gente que se ha dedicado a esto, sobre todo de los contenidos del libro, no solamente los contenidos de su traducción, sino la interpretación del mismo. Please go on, Donna. Okay. First of all, and let's look at the I-Ching book. How the I-Ching book like in the internet? All right. Ahora nos va a mostrar cómo se ve el libro. This En la book red. is translated by Richard Wilhelm, the German. Okay, look at this. Está traducido por un señor alemán. Now, first of all, this doesn't mean universal or doesn't mean standard. Each I-Ching book is different from each other. There are many versions of I-Ching book available in this, in the world. I mean, also in Okay. This is Richard Wilhelm is just one of the examples I found in the internet. Use it as an illustration. Donald dice que hay varias traducciones del libro de I-Ching. Esta es una de las que aparecen en la red, que está traducida por este señor Wilhelm, un alemán llamado Wilhelm. All right. So this is the I-Ching book. Basically included the 64 hexagrams. 64 hexagrams are there. El libro incluye, como está mostrando Donald, hay 64 hexagramas, que después seguramente va a profundizar qué es un hexagrama. The 64 hexagrams are combined by 2 trigrams. This is the first column, this is the row, this is combined by combination. Combined 64 hexagrams. All right, and I will explain the trigrams later, but I just let you know, have an idea how the I-Ching book look like. All right. Sorry. La idea que está comentando Donald acá es que los que él llama hexagramas, que después va a profundizar, se componen de la combinación de 8 triagramas, ¿sí? Que combinados forman 64 hexagramas y que tienen un significado. Yes, Donald. Okay, and look at the numbers. This number is the index of the hexagrams. However, the orders of the hexagrams are different from others. It's not standard because there are many interpretations, many ways to make the order. Like this is another topic that you can talk later. But just let you know that when you find this order, this number, maybe you find another I-Ching book is different, then you will be confused. Then why? I will tell you. I mean, not now. I mean, this is the subject of studying Wing Chun. Also, a lot of knowledge
inside why the orders is different, and they have the philosophical meaning behind it. Ok, lo que dice es que dependiendo de las diferentes traducciones que hay del I-Ching, los números que aparecen acá, que tienen un significado y un orden, puede ser diferente de una traducción a otra. Okay, so then look at the number one. Just a very brief, very quick. Number one, for this book, translated by Richard Wilhelm, it doesn't include the image. What does it mean by image? The image is to talk about why it look like, the meaning of the look like. It does not include. However, then they have included some part of it. It includes the meaning. Above is the creative, the haven. Below is haven. So above means here, the row is above. Below is here, is the column, the combination, the two combination. Above is talking about the trigrams on top. Below is about the trigrams below. So this is the combination. Ok, la combinación de los triagramas para formar el hexagrama van desde abajo hacia arriba. It's like how you read them, isn't it? Yes, you can talk about Okay. that. Yeah. Sorry, go on. Lo que dice Donald es que cuando se combinan los triagramas, la lectura se hace de abajo hacia arriba, y los triagramas de abajo son los que están en la columna, y los triagramas de arriba que significan algo así como el cielo, son los de la fila, que ustedes pueden ver en el cuadro. So down below, this is the translation from the book, but this translation is not from the original one. They may be translated from some other scholar. They interpret the I-Ching, and then they have their writing. And then I don't know which version this author Richard Wilhelm translated. So that's why there's so many interpretations throughout the 3,000 years. Even though nowadays there's still people have their interpretation on the I-Ching, on the book. I mean on the I-Ching, then maybe the Western scholar, they pick up this guy's translation. I mean this guy's writing, interpretation, then they do their translation. Yeah. So entonces, el libro que podemos ver hoy, que al menos el que está mostrando Donald acá, es el producto de 3.000 años de interpretaciones y traducciones. Sobre todo las últimas traducciones se han hecho en los últimos 2 siglos por los occidentales. Pero lo que entendí que quiere destacar es que no es algo literal, sino que ha sido el producto de varias interpretaciones de varias generaciones a lo largo de 3.000 años. By the way, this is not beer, this is tea. I just used a mug to drink tea. This is tea, not beer. All right, okay. A very brief understanding about what the I-Ching look like and some background information. Then we go back. I will go back to the very basic about the name. So the first topic, we talk about understanding the book. First of all, this book is a manual for divination in the old ancient time and divination. But now it comes to a philosophical book. And what's the evolution? Now this is the first thing that you need to understand about this book. Lo que dice que originalmente el libro empezó como en el aspecto de la adivinación, ¿no? Lo mitológico de la adivinación, y a lo largo de estos 3.000 años ha ido acercándose también a lo que es el aspecto filosófico. All right. Number one, we need to look at the name, the title of the book is called I-Ching. I-Ching is I and Ching is 2 Chinese words. And let's look at I. There, I have the 2 meaning. One is explicit, one is implicit.
explicitly, Yi means divination book in the ancient time. It just means divination book. Yi means in ancient time. So if you have any books of similar nature, can be called Yi. But it's just, nowadays we only leave the Zhou Yi. Zhou Yi, we'll explain it. It can pass down nowadays. In the ancient time, 3,000, 4,000 years ago, we have a few Yi book, Yi, which means as divination book. So any book of nature of divination, that's called Yi. Bueno, lo que dice es que la partícula I del I-Ching significa algo así como el libro de la adivinación, ¿no? Y también se daba ese nombre también a las personas que se dedicaban a este aspecto del libro. Secondly, explicitly, it's about the profession. So if people can master, they're talking about people. First, it's talking about the book itself. Secondly, it's about the people. If anyone who can master and interpret, who can interpret the divination book to predict the future events. So it's also called the Yi. También se aplica, como les decía antes, a las personas que leen el libro en los aspectos de adivinación para predecir el futuro. All right. Second, also about the Yi. It also has an implicit meaning. With implicit meaning, people will refer Yi like a lizard. See, look at the pictures. Look at the word, it's the original word about Yi. And then you look at horizontally, then it's like the lizard. It looks like the lizard. It looks like the lizard. All right. Yeah. Si miramos el ideograma chino que se refiere a Li, que recién decíamos que puede ser el libro o la persona que adivina, también tiene una interpretación diferente cuando lo ponemos en forma horizontal y que tiene que ver con un lizard, una lagartija. Yeah, so lizard can change the color of its body from time to time. So it extends the meaning to change. It extends the meaning to change. All right. Y como las lagartijas cambian de color, bueno, el significado tiene que ver precisamente con esto, con el cambio. All right, another implicit meaning is the character Yi. The character Yi, now look it back vertically. So it composed of two characters. One is the sun. Look at this part. This is the sun. And then also the lower part is the moon. The lower part is the moon. So the day, the sun and moon, it means the change of the day and night. It changes from time to time, day and night, day and night. So which means you won't have the day all the time. You don't have the sunlight all the time. Or you won't have the darkness all the time. So if you personalize your life, you won't be at the low side, downside all the time. Or you won't be prosperous all the time in your life. It changes. That's life. Changes is life. Nothing is permanent. So this is also from the word itself telling you about about changes. Everything changes. Bien, él cuenta acá que el ideograma, el que está marcado, el primero, que se ve en forma vertical, tiene como dos partes, ¿no? El sol y la luna, que representan de alguna manera el día y la noche, es este perpetuo devenir o cambio constante, ¿sí? Okay. All right. So now talk about Jing, the other words, Jing. What does Jing mean? Jing means a canon. You know, a canon is different from a book. It's much advanced, like a Bible. It's not an ordinary book. You cannot say any book is a Jing. Jing is
it's much higher or advanced. So it's not. So this is a Jing. So this is a canon. Okay, and then two words together, I-Ching together. So, but it's just for the normal people, the understanding. They say the book of change. To be more exact, it should be the canon of change. It's the canon, not just a book, but just for people easy to accept the idea. It's really quick. It's up to a very high level. It's a quick book that they can call it a book. You won't say Bible is a book. Yes, we will say it's a book, but it's a normal sense. But actually, its content is a Bible. Yeah, you know what I mean? Yeah. That's Jing means canon. Bien. Ok. Aquí lo que comenta, bueno, que la palabra Qing, que de vuelta vuelve a lo que es el significado del libro, no se refiere a un libro ordinario, se refiere al canon o a un libro canónico, que para los occidentales lo más familiar sería la Biblia como un libro canónico, un libro fuera del ordinario, diríamos casi un libro sagrado. Okay, now look at that. After understanding the title and understanding the meaning Yi and Jing, then let's look at the evolution, how it comes from the divination to philosophy. So originally, it is a divination manual named Zhou Yi. Now the other terms, Zhou Yi, I-Ching, is that the same? Now we'll explain Zhou Yi and I-Ching. Sometimes we term it as the same one. Zhou Yi and I-Ching, two terms. Actually, it will refer to the same book, but with a slight difference. So Zhou is talking about the Zhou. What does it mean by Zhou? Zhou refers to the Zhou dynasty. This dynasty is in the history, Chinese history, lasted longer than any other dynasty in the Chinese history. It's over almost 800 years. This dynasty lasts for almost 800 years, not 790 years. So Zhou Yi means the I-Ching at the time of Dynasty Zhou. We also refer to this book as another name, Zhou Yi. Okay. Bien, lo que dice Donald es que bueno, el libro que llamamos I-Ching también se lo conoce como, how do you pronounce it? Zhou. Zhou Yi. Zhou Yi. Zhou. Yeah. Zhou que viene, cuyo nombre viene precisamente, digamos, es el nombre que viene de cuando se escribió el libro, que fue cuando reinaba la dinastía Zhou en China, que fue, it was the second dynasty in China, wasn't it? The second longest. The second longest Han dynasty. Han. Okay. Anyway, la dinastía Zhou, 23 dynasty in the Chinese history. Okay. Now we don't have any dynasties, not emperor. Now it's republic. Yeah. Mm-hmm. Okay. Este libro es el que se escribió durante la dinastía Zhou, que fue una de las dinastías que más tiempo duró en la historia de China, ¿sí? Que duró alrededor de 800 años. Entonces, el nombre I-Ching también se puede llamar Zhou. Okay, Donald. All right. So now about the contents of this book, the Zhou Yi, well, contributed by 3 people. These 3 people is actually not an ordinary people. This is a sage. We regard it as a sage. Sages, sage, S-A-G, sage. I'm sorry, what do you mean by sage? It's noble, very high scholar. It's not normal people. Sages, yeah, okay. Sage, yeah. Bueno, la escritura del libro a través de estos años lo han hecho varias personas que, como en Occidente más o menos lo llamamos los sabios, los eruditos, ¿sí? Aparecieron 3 personas fundamentales en la historia del I-Ching.
Okay, who are they? Who are these three people? First one is a Fu Xi. First one. He is sometimes about 3000 BC. So up to now, which means 5,000 years ago. This Fu Xi 5,000 years ago, he's the one who created the 8 trigrams. The 8 trigrams. Just now you see the 3 lines. The 3 lines. He's the first one create the 8 trigrams. Right. Fu Xi sería una de las primeras personas que alrededor del 3000 a.C. comenzó a escribir, es un personaje legendario, no sabemos si es real o no, pero fue el que comenzó a escribir los triagramas. Okay. Then 2000 years later, about 2000 years later, in the Zhou dynasty, just now I mentioned that the Zhou dynasty, the King Wen, he further developed these 8 trigrams into 60 hexagrams. Just now I explained it already. First we got the 3 lines trigram, and then 2000 years later, King Wen further developed these 8 trigrams into 64 trigrams by combination. Just now I explained it already, that by combine them, one on top, one on below, and also wrote the hexagram statements. You have to as well explain what does this image means or what does it tell. Then that is King Wen, right? Yeah. So, bueno, alrededor del año 1150 a.C., en plena dinastía Zhou, fue el rey Wen el que desarrolló y combinó los triagramas que venían del Fu Xi legendario y desarrolló los 64 hexagramas. No solamente los símbolos, sino también lo que ahí figura como hexagram statements, que serían como el significado preliminar del símbolo. All right. Then his son, King Wen's son, called the Duke of Zhou, wrote the 9 statements. What is 9? The 9 is there, from the 3 lines, and then combination of 3 lines. 3 lines is a trigram. Combine them, then this is a hexagram, then which means they have 6 lines. Each line also to explain the situations. Then each line, the Duke of Zhou wrote the 9 statements to explain the situation as presented by the 6 lines of a hexagram. Como ustedes podían ver en el cuadro que había mostrado Don al principio, que cada triagrama son 3 líneas y los hexagramas son las combinaciones de los triagramas, con los cuales tenemos 6 líneas. Lo que hizo el hijo del rey Wen, que es el duque Zhou, fue hacer comentarios o explicar qué significaba cada una de las líneas que conforman los hexagramas. All right, so just the 9 statements, so that this 9 statements, there are 6 lines. You say that 6 at the beginning, 6 in the second. What does it mean by 6 here in this book, in Richard Wilhelm? 6 is 6 is yin. Sorry, 6 is yang. 9 is yin. 6 is 9. Okay, so 6 in the second is yang in the second. 9 in the third place. Sorry. 6 is the yin. 6 is the yin. 9 is the yang. So first 9 here, 6 at the beginning, the yin at the beginning. 6 in the second, yin in the second. 9 in the third means the yang in the third place. Yang in the third place, the third 9. 6 in the fourth place, the yin in the fourth place. We will talk about that. But I mean, just let you know. And this, when you read that the I-Ching book, you know what is it talk about.
yin and yang. Okay, we will talk about that. But just to let you know that these 9 statements were written by Duke of Zhou. All right, so because of that, this statement at first is a divination. After you do some divination and then you get this trigram or hexagram, then with this 9, what does it mean? This 9, what does it tell? Then this in divination, the hexagrams and the statements, these are used as the basic for prediction. Now this, when they wrote, and when King Wen and Duke of Zhou wrote these statements, are basics for prediction. So they are considered as a canon in English, or Jing in Pinyin and Ching in the Whale Gale system. I just let you know, explain to you why you find some different spelling, Jing and Ching, just a different system. Jing, J-I-N-G, is Pinyin, the modern, more contemporary. Ching is more traditional. English is the weighted scale system. Just to let you know, understand. But anyway, those statements, this book originally, the statements are the basics for prediction. Bear this in mind. So that is the divination, from divination. Yeah. Bueno, ahí digamos, hablo mucho, pero básicamente lo que dijo es un poco lo que les contaba recién, que este desarrollo de los triagramas y los hexagramas, cada una de las líneas tiene un orden, una posición, tienen números también, y que originalmente cuando se empezaron a escribir y a definir estas líneas, se hacían con el objetivo de adivinar y predecir el futuro. Summer o Sandra, no sé si ustedes entendieron, yo creo que entendí eso. Sí, está bien, ¿okay? Está bien, sí, porque sí, o sea, hablar en detalle o traducir en detalle no tiene esta parte, ¿no? Esta parte que habla muy técnicamente del número y demás, me parece que es lo mejor. All right. Then what makes it become a book of wisdom and philosophy? What makes it become a philosophy? It is after the Zhou dynasty, it acquired a very high status in the Han dynasty because of the 10 wings. These 10 wings, all right? These 10 wings, which means 10 essays, you may say 10 articles, 10 Greek essays written by Confucius. One of our very, our good teachers in China, Confucius, he actually, it may not, or it's all considered to be written by him, but actually some of his students, it's not over a short period of time, over maybe a long period of time, they wrote 10 articles. Just to get you an idea, 10 articles. To elaborate on different aspects of the text, using different perspectives to explain the statements. The statements, the hexagram statements, the 9 statements, originally is the basics for prediction of the future. Originally it's like that, but Confucius and his students interpret this statement and make it become a philosophy. In total, there are 10 articles. So that's just like a bird. The statement itself is like the body of the bird, And these wings, like the bird, the bird of the wings. Excuse me, Sifu, excuse me. Sebastian, you're okay with the time of the interpretation, or you need that he make more spaces? No, en realidad estoy siguiendo como para compactar un poco, ¿sí? lo que estoy escuchando. Y resumo a lo que dijiste, lo que dijo recién Donald, que todo este tema de la interpretación y la adivinación, ¿sí? Concluye más o menos en la época de Confucio, alrededor del año 500 a.C., cuando él y sus aprendices lo que hicieron fue
interpretar y reinterpretar todo este legado de la adivinación del I-Ching y compactarlo de alguna manera en una especie de 10 artículos, ¿sí? Y es en este momento, cuando hacen esta vuelta interpretativa, cuando empieza el I-Ching o el libro a moverse un poco más de la adivinación en sí hacia el aspecto más filosófico. Yes. So, you know, so this book, it becomes the book of wisdom and also philosophy is because of Confucius and his students wrote the articles, wrote essays to interpret they are from the different perspective. It different deviate from the predictions. So is that 10 means make I-Ching's value more than a book of divination originally? It's a book which provides the guidelines or principles for a person. Oh. Just one moment, Donald. Yeah. Bueno, un poco, digamos, para resumen en lo que dijo precisamente esto, que este libro, con las interpretaciones de Confucio y sus alumnos, se transforma más en un libro que tiene que ver más con el aspecto filosófico, como decía recién, pero también con cultivar a la persona y su aspecto humano, para poder aplicarlo a la vida misma. It provides the guidelines for a person to behave a cultivated man in his daily life. If you can follow this guideline, he's on the path even to the enlightenment, which is the path of a superior man. You know, to be a good leader, a good superior man. Now, you know, a superior man, what is superior man? Is the person who knows how to handle relationships with others in the right way. According to the philosophy of I-Ching, by acting in this way, because you know how to do it in the right way, he will be fortunate. Otherwise, he will be unfortunate. You know, prediction, if you always want to be fortunate, avoid from the misfortunate, then actually it tells you if you behave yourself well, you will be fortunate. You know, that is how it changed the book, why it designed the book right in many aspects, become a philosophy, is to tell you how to be a good people, how to be good, to avoid, to become fortunate. That is the, yeah. All right. Give me please one moment to translate, please. Yeah, please. Very important, this point. Yeah. Entonces, lo que dice en este aspecto desde Confucio en adelante, el libro se transforma más como en un camino, con esto de los principios y los artículos y estas interpretaciones que van más ligadas a lo que es el desarrollo de lo que Donald llama como el camino al hombre superior, que sería como el camino de la iluminación, ¿no? Si nosotros seguimos esos principios, estaremos en el camino de la iluminación, ¿no? Que a una persona le sirva no solamente para su propio camino, sino también para gestionar las relaciones con otros de acuerdo a la filosofía del I-Ching. Yes. All right. So then actually the book, this book, Zhou Yi, this book is the contents is well contributed by 4 sages. Yeah. It is Fu Xixi. He first wrote the 8 trigrams, 3 lines, okay? Broken or solid, broken line or solid line. Yeah. I will explain this. And then the Zhou dynasty, the king man, wrote the wrote the name or first combined the 3 trigrams into 64 hexagrams. This is the hexagrams. Yep. Let's. All right, this is hexagram, and also he wrote the name of the like this one. This name is
modesty, humbleness. Okay, and why? Then we have that. And then he also wrote the statement. So this is the statement. This one. This is the whole 9. This is the statement about the hexagram statement. It says, if the superior man can make modest at all his life, he will be at the right prospect. Then that is the statement. And then Dew of Joe wrote the 9th statement. Just now I explained already. Donald, este es para mí un resumen bastante claro de todo lo que estuvo explicando recién. Bueno, ahí aparece Fusiji con Donald, can you go back so that we can... Yes, thank you. Ahí, bueno, aparecen las tres, digamos, los 3 momentos, ¿no? Cuando se escriben los triagramas, con Fusiji, cuando se escriben los hexagramas, con los statements, que eran, digamos, el significado del hexagrama, con el rey Wen, y finalmente con su hijo, cuando se escriben los significados de las líneas de los hexagramas. Y finalmente, la última parte de Confucio es cuando se pasa un poco de lo más de adivinación a lo más filosófico, como camino de vida y como camino de iluminación, como principios para vivir la vida y con nuestras relaciones con los demás. Ahí hay un ejemplo del hexagrama que tiene un símbolo, que ahí aparece como el Qian, o como se pronuncie, que dice algo así como si el hombre superior puede, que sería el statement o el significado, ¿no? Si el hombre superior puede mantenerse humilde toda su vida, tendrá un futuro brillante, un buen futuro, un buen prospecto. Y después abajo aparece como la explicación de esa línea. Okay, then his son, Dew of Joe, wrote these 9 statements. These 9 statements. See, now for this book, it's different from Richard Wilhelm. Richard Wilhelm says 6 yin. 6 yin. The 6 is yin. So it says initial yin, second yin, third yang. The third one, the line is third is yang, solid line. Okay, and then fourth yin. So you can see the different book have different people have used different way to represent it. Anyway, it's just let you know that Dew of Joe wrote the 9 statements. And then last, Confucius wrote the 10 Mings. And we also call this 10 Mings the Greek commentary. Greek commentary. All right, please. I have already said that as a summary. Yeah. Oh, you already do it. Okay, then I go ahead. Yeah. All right, that's good. Yes, please. Okay. All right, so now you are clear about that. Excuse me, Sifu, just for taking note that we have now we are 50 minutes of the masterclass, and we need to spend, and we are, I think, for the 9, right? Yeah. Just for know about the time, okay? Yeah, I know. Okay, let me finish this purchase. So here, so now come to now. So you will see that you have come across the name I-Ching and Zhou Yi, I-Ching and Zhou Yi. So these 2 names, Zhou Yi and I-Ching, these 2 names are used interchangeably nowadays. Just now I explained already. So Zhou Yi, it refers to the book that with the Zhou dynasty, and I-Ching is just original. But now because the contents some people only include the first 3 parts.
some does not include all the all the parts, especially the last part written by Confucius, the 10 wings. The 10 wings may not be included all in the book. So different books have different contents. Basically, the difference are from the 10 commentaries, the 10 wings. Okay, so as I said, some will include the test of hexagrams and the nines, as well as the very fun parts of the Greek commentary. Some, however, only include the test of the hexagrams and nines without the later. So, but these two names are used interchangeably. Yeah, just have the basic idea, so that you don't think. So I couldn't quite catch the commandments or the intervention of Confucius is only found in the Zoe and not in the I-Ching. No, is it? It depends on people who what do they want to include in it. It all depends on what people want to. There's no standard, as I said. Yeah. Okay. Entonces, básicamente lo que comenta Donald es que independientemente de si es el libro de I-Ching o el Zouji, dependiendo de las traducciones o de las interpretaciones, tienen diferentes contenidos. En algunos aparecen los commandments, tipo los mandamientos o las líneas, los artículos de Confucio, y en algunos otros no. Pero el I-Ching es el original. ¿Entendí bien, Summer? Es por ahí, ¿no? El I-Ching es el original. Sí, I-Ching es el original. All right. Okay, I think this is the stop of the first part. We have another hour, right, Summer? We have another half an hour. So we have 50 minutes around 50 minutes more. Stop at now. It is 8 o'clock only in Hong Kong time. We should stop at 9 o'clock, but now it's 8 o'clock. Why? Summer, you hear me? No. Can you repeat, please? I mean, we have 2 hours, so now it's 8 o'clock. Now in Hong Kong time it's 8 o'clock. We stop at 9 o'clock, which means we stop at 10 o'clock in Argentina time. Yes, in Argentina now is 5 minutes to 9. 9 o'clock. Yes. To 9 o'clock. So we have 1 more hour, right? Yeah, 1 more hour. Yeah. But I will spend about 30 more minutes, right? Yeah. Okay. Because we have in the last 15 minutes we will make the Q&A, right? Yes, I know. So yeah. Okay. So my approach will be there are a lot of contents. I won't rush, and then I will stop at maybe 8:30. I'm Hong Kong time 8:30. 9:30 in Argentina. 9:30 in Argentina. Yeah. And we'll leave it for the people's questions. But anyway, right. I'd like to make a pause. Is there any questions so far? Because now we will go to the about the contents of the I-Ching. The content. Is there any questions so far? Fede, no sé, está preguntando Donald si antes de meternos un poquito más en lo que sería el... Si alguien tiene una pregunta, puede escribir el nombre en el chat y le damos el micrófono para que abra el micrófono y haga la pregunta. Sí, o directamente para ganar tiempo, abra el micrófono, hable y ya ahí hace la pregunta. Si no, nos metemos ya de fondo en lo que es el contenido del I-Ching. Dale. All right, I move on. Contents. Yeah, just now I said the contents, whether the book, when you find a book on hand, whether you include everything. Donald. I'm sorry, Donald. I'm sorry. Puede ser que Pablo Higgins tenga algo para decir, quiere hacer una pregunta, sí. Que abra micrófono, Pablo. Sí, aló, gracias a todos. Good evening, Sifu. Nice to meet you. Pregunta, ¿lo hago en castellano o en inglés? No sé, por ahí. Hacelo en castellano si todo el público te puede. Sí. Bueno, una cosa que me quedó pendiente, ya que son 3000 años de traducciones e interpretaciones del I-Ching, ¿dónde puedo conseguir el material más original hoy en día? Incluidos los comentarios de Confucio.
¿Dónde se puede, si es conseguible, existe eso, qué nos diría el maestro? Donald, what Pablo is asking is if there is, where can he get some kind of reproduction of the most original I-Ching book, which also contains the articles from the Confucius time? Only Chinese version. I can give you, I can get you, but only Chinese version. Okay. Not I search, I search a lot before I prepare the materials for this class. I try to find a book which consists all the 4 parts, or the 4 parts, including the quick commentary. But unfortunately, I could not find it. Yeah, because I could not find it. Maybe there are some, but I could not find the English version. But Chinese version, yes. Chinese version, yes. That I can find. You want, I can send you one with the Chinese one. Yeah. Oh, thank you. So I will have to learn Chinese first. Okay. But that's an opportunity. But it was written in ancient Chinese, not contemporary Chinese. It's very difficult to read it. That's for sure. El chino antiguo. Para los que están, se lo traducimos, o sea, la pregunta de Pablo fue esa y la respuesta del Chifu Donald fue solamente el I-Ching está en chino. Y que él estuvo buscando para esta presentación alguna versión en inglés y no la encontró, por lo cual todo lo que están viendo en inglés es toda traducción personal de él, porque toda la información que hay a disposición, por lo menos él no encontró nada en inglés, todo está en chino. También es importante... Así que Pablo anda a estudiar chino. Sí, es importante aclarar que Donald nos contaba que él estuvo estudiando, esto que nos está contando, lo estuvo estudiando durante 10 años para llegar también a la interpretación de cada uno de los hexagramas. Entonces, tal vez tampoco es algo tan simple como leer y ejecutar. Claro, sí. No, está claro. Bueno, gracias. A vos. Okay. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría hacer una pregunta, algo que me quedó ahí con el tema de adivinanza y filosofía, que ¿a qué le llaman adivinanza? Bien, si me pueden explicar eso, y qué pasó que se pasó de adivinanza a filosofar, esa tradición, esa traducción del libro, ¿por qué hubo esa transición de hacer, digamos, un cambio a filosofía? Ok, aparte del cambio de la adivinación a filosofía, vos querés saber qué significa. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué significa adivinación para ellos? Si puedo tener una breve introducción. Okay. So, Donald, are you there? I can't see you. Yes, but anyway. Sergio wants to know what divination means in this context, and what made the path, from divination to philosophy. Okay. Divination in the past, it is normally is the king or the royal family, they use it for something they cannot decide, some big things, big event. Like what? Shall I make a war with the other states? Shall I do something? Make a war? Start a war? Shall I start a war with other states? Because it's a very big decision. It's not easy to make it. Then maybe it's good or not good, then they will make a divination. And there is the method of divination, the ancient way. Now we have many ways of fortune telling, you may say fortune telling. Then if you are interested in it, in the future, I can organize a class for how to do this divination. They use based on the cosmology, the idea of the cosmology, how the universe comes into being. Based on this concept to do the divination, it's another big topic. Okay. Then after that, you can get a hexagram. You got a hexagram. Then you got a hexagram. Then you based on the hexagram statement to predict as the basics of the prediction. All right. I will explain that, Donald,
A ver, Sergio, básicamente lo que entiendo que dice es que los antiguos lo usaban, el método de adivinación es como hoy tenemos Exceles y escenarios, antes no tenían esas cosas, entonces es como el oráculo, ¿no? Tenían que tomar decisiones, tenían que ir a una guerra, entonces, o tomar algún tipo de decisión, simplemente lo usaban como método de adivinación. So, and the second, y la segunda parte de la pregunta es cómo es que pasamos de la adivinación a la filosofía. So the second part of the question is what happened that they passed from divination to philosophy, if there is something that provoked or made that transition. That is because of the as I said here, in the Han Dynasty, that because the Han Dynasty, the king, the emperor of the Han Dynasty, they advocate Confucianism. Then it makes Confucianism that because one of the great idea about the Confucianism is in the I-Ching, the explanation of the I-Ching. So then that's why Confucian's idea is on the I-Ching. Then because this idea is more philosophy, because it tells you what to do as a good man, as a superior man. And then now actually we are learning that I know that in the Western world, what is we have an example. The philosophy is why and why and why and why. Always ask the question why. And actually, the Confucius, the I-Ching, the 10 wings, it also tells you why, and it all gets back to the cosmology, called the origin. You will come to that in this class. Okay. I mean, in this course. Okay. Let me tell. Then that is let me tell Sergio that part. Okay. No sé, Sergio, si lo pudiste entender, pero básicamente el pase es, en Occidente también pasó lo mismo desde de la mitología a los filósofos griegos que hablaban del porqué y del origen, ¿no? En medio de la dinastía Han, lo que se quisieron enfocar más era en lo que le aportaba al hombre las relaciones que había con los hexagramas y el I-Ching, más que adivinar el futuro o qué vendrá, o si voy a tener, o si el emperador iba a tener gracia o desgracia en una guerra, ¿no? Digamos, el shift, el pase fue más a enfocar en el camino del ser humano. Bastante parecido a lo que sucedió en Occidente para la misma época, con Sócrates. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, continuamos. Sí. Continuemos por el tiempo. Okay. Después al final hacemos. All right. So now I said not all the book you found on hand include the 4 parts. So now we just a bit more explanation on the contents. Okay, so as I said, some will include the text of the hexagram and the lines, as well as the relevant part of Greek commentary. Some, however, include only the text of the hexagrams and line without the letter. So it is in English version. I at the moment, maybe they have at the moment. I could not find one we have the 4 parts. Only part of that. Richard Wilhelm, they include part of that. All right, and some book they do not. So just a recap about the hexagram. So this is the hexagram. So the upper trigram and the lower trigram, the below one, the top one, the name, and this the hexagram name, Qin. This Tian is the hexagram name. Modesty is the meaning. Humility is humbleness. And why this is called humbleness? Why this image is humbleness? It's because now the upper trigram is the earth. Upper trigram is the earth. And you will know the attributes of each of the trigrams. Just let you know that this
6 broken lines are the Earth. And this one, below this one, is the mountain. The attribute is the mountain. So normally, the mountain is on top of the land, of the Earth, on top of the land. And mountain is very big, very high, very great. And now it goes below the ground. So normally he's great, but he is willing to go below the ground. He willing to go behind the scene, do some many things good to the people, but he willing to go behind the scene. So this is called humbleness. Let me take a minute to explain more or less this. Acá lo que muestra Donald, un poco en la construcción del hexagrama, él explica que los dos triagramas, el de arriba, que son las líneas cortadas, simbolizan la tierra, the earth, y la parte de abajo simboliza la montaña. Entonces, cuando la montaña, que normalmente es la que está en la parte de arriba de la tierra, en el hexagrama aparece abajo, el significado es precisamente el que podemos ver ahí, ¿no? Modestia, humildad. Ok, Donald? Yeah. And then there's a hexagram statement. Hexagram statement, if the superior man can remain modest all his life, he will have bright prospects. Okay, so this is the hexagram statements. And then the 9 statements. Now look at the 9 statements. The first one, the first line, initial yin, because a person who is extremely modest can successfully cross big rivers. Now then you can see from the original, that is translation, cross big rivers, which means in the past, someone want to predict whether I should make a trip, go outside, make a trip, not go outside, make a trip. You know, in the past, transport is not so, in the old days, transportation is not so advanced. If you want to go to other city, some other place, it's very dangerous because they may cross the mountain, cross the river. All right. So the original 9 statement, the 9 statement is that if you can modest, you can successfully cross the big rivers. I just want to show you that the original is the prediction. So if someone want to, I want to go to other city, other place, should I go? Because why they ask? Because they may face dangerous situation. Okay. They may call the animals, you know, animals, river, a lot of dangers. Let me take a moment. Bueno, ahí comenta, por ejemplo, el significado de una de las líneas de los dos triagramas, o de las 6 líneas del hexagrama, que dice que una persona que es extremadamente humilde puede con éxito cruzar los grandes ríos. Sobre todo esto está escrito, hay que ver el contexto también, que esto está escrito en una época donde los medios de transporte no eran como los de hoy, entonces cruzar ríos o cruzar montañas era algo realmente difícil. Esto de alguna manera, en la interpretación sería que la humildad, por más que, esto es una interpretación mía, pero digamos, que la humildad lleva a vencer grandes obstáculos. Yes, Donna. Okay, yes. So, also, give you one more idea is that when you read the hexagram, you read it from bottom to the top, from bottom and then to the top. And these 6 lines from the bottom to the top represent from the different time period. It's the stages of development of the situation, of any situation, any cases. Yeah. Ok, el comenta Donald que bueno, el hexagrama, como decíamos antes, se lee de abajo para arriba, entonces ese orden que está puesto de las 6 líneas tiene que ver, I'm sorry, Donald, the order has to do with... Below, from the bottom to top, from the bottom to the But it top. has to do with the development, you said? The development of the any situations.
any situation, any cases. It depends on you want to go to the city. Then first you want to make a trip. Then what do you want the different stages? And then first you get ready. Second, you start to go. Third, you are in the course of the journey. Third, so on and so forth. Then these different stages. Okay. Y esto tiene que, Y esto tiene que ver también con la evolución de las diferentes etapas. This is not literal, I mean. This is interpretation. It has to do with like crossing the river. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. No, obviamente no es literal, ¿no? El sentido evolutivo, ¿no? All right. So the second the second statement. Okay. And then third. So so that is the 9 statements. And then the number 4, whole or part of the great commentary. This is, I said already, not every book you found nowadays on hand is include everything. But I can tell you that some of the translation, they make it more philosophical or is based on the great commentary. They're based on that. Originally, just a very short statement. You don't know what is that about. It needs people's interpretation. So first one is Confucius to interpret this statement. And then over the 3,000 years, the many Greek scholars make the interpretation. Even nowadays, people still make interpretation. But for me, I don't read the normal, the nowadays people interpretation. I read the old days. The old scholars. Bueno, un poco comentaba lo que venimos diciendo, ¿no? Que estas líneas, los hexagramas, las líneas y los significados se complementan también con las interpretaciones que hizo Confucio en el libro de las 10 alas. All right, so this is about the contents. You have the idea about it 4 parts, but not every book have this part. All right, this is the examples. Another examples, like Richard Wilhelm, they know hexagram. They don't draw the hexagram, but include part of the Greek commentary. Like this part is talking about is translated from the Greek commentary. It said the mountains, the youngest son of the creative, the representative of heaven and earth. Like they use why the mountain is the youngest son of the creative. Like then that's another thing. Another knowledge you have to study. So it's very difficult. Very difficult. That you don't have good enough knowledge, then it's very difficult to interpret. Yeah. Mm-hmm. Okay, but what I understood is that, for example, it says no hexagram, but included part of the great. I mean that there are some translations that include the great commentaries, and some others don't. Then that is the translation from the Greek commentary. Okay. Okay. You may not understand what it means. You need further interpretation or translation. Yeah. Okay. Bueno, acá lo que muestra Donald es precisamente, bueno, acá aparecen las interpretaciones de la época de Confucio y de los grandes comentarios. All right. Then this is 9 statements. All right. This is so for this book. This one doesn't include the Greek commentary. It's only some is interpretation. Yeah. So we can find just 2 books that you see the difference. Yeah. This book doesn't have the Greek commentary. Just there's some interpretation from other, I don't know from whoever. But anyway, this is his translation. All right, just have an idea. You can spend your whole life on I-Ching for all the knowledge inside it. So don't worry. The purpose is just to let you know what is it about. At least you know when people talk about I-Ching, then you know what is that about, and then you get the value. What's the value of the I-Ching is about the guide 9. You study its guide 9, and then maybe you can cross reference with the hexagram. Then that will be I think that will be okay at the moment. I mean, that is what the purpose. Okay. Very different levels. It's not easy. I mean, they're absolutely not easy. I spent 10 years already. Yeah. Thank you for that comment.
commentary. Thank you for what you say, because my mind is blowing up. Yeah. All right. Lo que dice Donald es, bueno, nada, para aquellos que quieran leer todo el I-Ching, tranquilos, esto es simplemente una pincelada inicial que, bueno, puede llevar toda una vida, ¿no? La interpretación y el meterse en los significados y en las líneas, ¿no? De los hexagramas. All Ok. right. So don't worry. Actually, just know what I tell you now. Then that's it. I mean, if you want to understand the whole knowledge of it, you have to spend your whole life. True. Ok. No es la idea entender todo ahora, sino tener una base de las características de lo que es el I-Ching, ¿no? All right, the characteristics. So first, that's difficult to understand. Why? Because those are using ancient Chinese words. Yeah, okay, just like English. If you use the classical or ancient English word, you may not understand it. So also, although the text has been translated into modern Chinese and English, its meaning is still not clear since it's interpreted by different people. So you may have confused that the same hexagram, someone says like this, someone say like that. Then what should I follow? Okay. Okay. So Bien, that's why it's difficult to understand. Ok, una de las primeras dificultades que tiene el I-Ching, aparte de la traducción, es precisamente la interpretación, como decíamos antes, ¿no? El I-Ching se tradujo del chino antiguo, ¿no? Sin embargo, hay palabras que han sido traducidas digamos, al inglés y al chino moderno, pero cuyo significado todavía no queda tan claro y que todavía es sujeto a interpretación de diferentes personas. Okay, so that's because of this characteristic, it makes it highly adaptable. Highly adaptable, why? It's the only book that has been subject to so many interpretations by so many people in both the past and the present, according to their own perceptions, understanding, values, and backgrounds. And that's also this characteristic make it so great. It cover. Okay, you talk about first. Yeah, you translate first, please. Okay, thank you. Bueno, quizás una de las cosas más interesantes o mágicas del I-Ching es precisamente que es altamente adaptable, con lo cual, a pesar de las traducciones o gracias a las interpretaciones varias que han tenido por tantas personas, tanto en el pasado como en el presente, es como que, bueno, ha abierto mucho, la interpretación misma ha abierto mucho a diferentes comprensiones de valores, de antecedentes, dependiendo de quién lo traduce, y que también es aplicable a diferentes profesiones o etapas de la vida. So, it can be cover the area of fortune tellers, different background, different understanding, different values, can be in the area of fortune tellers, philosophers, politicians, Chinese medicine doctors, ancient astronomers in China, even astronomy, architects, mathematicians, literature, scientists, historians, feng shui master, qigong masters, kung fu masters, so and so forth. So we can see different of this is so highly adaptable. So sometimes, I-Ching is very great. You can tell the fortune. I-Ching is very good. It's a philosophical book. Even have the kung fu. Yes, true. Sometimes I use not always. Sometimes I use the I-Ching, the yin and yang concept to explain the Wing Chun. Some of my students knows it very well about that, and they think, wow, it's good to understand it. Yes, see, it's because highly adaptable. So don't worry about that. Why don't worry? It depends on which area you want to focus on. And today, now, if you focus on philosophy, so that's why I talk more about the philosophy. You can, using the perspective of the feng shui, then you also talk about using I-Ching to talk about the feng shui. You can also talk about using literature, so and so forth. So that's it. Okay. So Okay.
Bueno, precisamente lo que dice Donald es que bueno, esta característica de adaptabilidad puede ser aplicada a las más variadas profesiones, ámbitos profesionales o ámbitos de la vida, ¿no? Desde adivinos, filósofos, políticos, bueno, ahí tienen la lista, astrónomos, arquitectos, matemáticos, historiadores, científicos, no solamente desde el punto de vista de la profesión, sino también desde la mirada que se le da de las diferentes profesiones o aspectos para poder encontrar algo en la interpretación del I-Ching mismo. Okay, so is that okay so far? ¿Estamos bien hasta ahora? Yo no sé, Alright, pero no estoy viendo no estoy viendo a nadie, me estoy viendo a mí nada más, pero bueno. All right, then I Sí, go on. podemos seguir. All right, go on. Go. You I can go don't on. We can do go on, Donald. the whole PowerPoint today, but I will leave it. I will leave it for next lessons. But anyway, I don't want to rush. I want you to really understand it. Then, because this background are very, very important. If no one to consolidate those information for you, it's quite difficult for you to grasp the whole idea of what I-Ching about, and not to mention to further your study, the study of I-Ching. Yeah. All right. So now come to the important concept. About this is the fundamental concept I-Ching about the cosmology. Why make philosophy? What is all this about? How the universe come into being? Okay. Bueno, ahora lo que va a comentar Donald es el concepto del Tai Chi y, digamos, la concepción cosmológica de cómo la realidad y el universo es. Okay, we talk about how the universe come into being is we relate to the concept of Tai Chi. Tai Chi, it means the great terminus or the primal beginning of the process of the universe evolution. It's the primal beginning, not just the primal beginning of the process of the whole universal evolution, which is based on the interplay of the two forces, yin and yang. Then yin and yang, the two forces came together and then come into the being. Before that, before Tai Chi, Tai, it means very, 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 very big, but it still have the boundary. It still have the boundary, the terminus. Okay. Up above Tai Chi, it's Wu Chi, low boundary, boundaryless, no boundary. Okay, so from low boundary of nothing, then it comes into being. Into being is Tai Chi, and this Tai Chi interplay with the two yin and yang forces. This is the basic idea. So, Okay. the first step. Bueno, yeah. Ok, básicamente, bueno, esto ya es un concepto bastante más conocido por nosotros, el concepto del Tai Chi, que tiene que ver con las dos fuerzas, ¿no? El Yin y el Yang, y cómo el universo es debido a la conjunción de estas dos fuerzas, tanto en el comienzo de una, y que cuando el comienzo y el fin de estas dos fuerzas, que cuando finaliza una comienza otra. Okay, all right, so Tai Chi come into big terminus, it's one. I mean, using a number to represent is one things, but this one things inside have yin and yang, this yin and yang force complementary each other to become one. Before that, it is nothing. Come into being. Into being is one. Nothing is called Wu Ji. Wu, no. Ji is boundary, low boundary. Wu Ji, low boundary. Tai is very, very big. It still have a boundary. All right, so that's clear about this idea. So you have let this clear to translate. So you have the Tai Chi, which is the big thing, and the Wu Chi, which is the low thing. Yes, Wu Ji. Wu means
Wu, no. Ok, el Wu-Ji sería, sería la parte baja del diagrama. G is boundary. All right, G is boundary. Low Como boundary. el límite inferior. Tai is very, very, very big. But G is boundary. That's a very, very big boundary. Ok, Very, very big boundary. So y el Chi. Tai G is Wu, Wu Ji. So Okay, in the Western sense, it may be the God. The God is Wu Ji. Then it create the world. Then it becomes the Tai Chi. Create the universe. Okay. You can use this idea, something like that. Yeah. Ok, so, bueno, acá lo que, bueno, explícalo, digamos, de lo grande a lo chico, de lo alto a lo bajo, ¿sí? Y sobre todo lo que acaba de decir hace un ratito, que yo me lo anoté, es que el Tai Chi como concepto es, it's one thing, es solamente, es una cosa que contiene estas dos fuerzas, ¿no? O varias cosas en sí. So to draw an analogy, you may say Wu Ji. Now it's like Wu Ji, maybe say the God, or haven in Chinese, haven, or the God. Okay. Some supernatural power. We don't know what is that. We don't know what is that. It create Tai Chi. It means to create the universe. But this create that, this is from two things: yin and yang force. This yin and yang force. So the creator, I mean, the creator of the Tai Chi, yeah, the creator creates the Tai Chi, but it's combined with these two big forces. Yes. Or you may say the two forces get interplayed to make the Tai Chi, and these two forces may be made by the God or the Wu Ji. Okay. Bien, es el concepto. Whatever name you want to make it. Yeah. Okay. Es el concepto que tenemos del Yin y el Yang, ¿no? Que las dos fuerzas es como cuando, por ejemplo, en Occidente, cuando Heráclito habla de los opuestos, ¿no? Que los opuestos se complementan y forman una sola entidad. All right. So now let's focus on the Tai Chi. The God, we don't talk about that. We talk about the Tai Chi. So the concept of Tai Chi or Yin Yang can be best illustrated by this Tai Chi diagram. I will explain this Tai Chi diagram. All right. Ahora va a explicar el diagrama del Tai Chi. The white part is Yang. So the black is Yin. El blanco es el Yang, el negro es el Yin. Inside the Yang, we have Yin. Inside the Yin, we have the Yang. Ahí se complementan, porque dentro del Yang está el circulito negro que es el Yin y viceversa. En el Yin está el circulito blanco ese que es el Yang. It's just like a coin. We have two sides. Son como dos caras de la misma moneda. A switch. You turn on the switch, on off. It's one, but you have to on and off. The binary system, the computer, 0, 1, 0, 1, but it's still one. Okay. Es como sí, da el ejemplo del sistema binario de las computadoras, ¿no? Que es 0-1, pero sigue siendo una entidad. The one important concept, very, very important concept is, it's very different from the Western mindset. What's that? In the Western logic, A must be equal to A. A must be equal to A. It's logic. You are you. You cannot be the others. Okay. So A can never be equal to non-A. It's Western logic. A can never equal to non-A. Right? En Occidente, bueno, a ver, dice que, por ejemplo, A es A como que cada uno de nosotros es cada uno de nosotros. So, what comes next? The complex is, in Chinese philosophy, A can equal to non-A. A can equal to non-A. A can be equal to non-A. I couldn't quite catch that, I'm sorry. Creo que lo que está diciendo es que A puede ser igual a no A. Ah, no A, ok.
Bueno, precisamente siguiendo el diagrama este, en China o en la filosofía china, A puede ser no A, o dicho de otra forma, A puede ser el opuesto de A. Because why? Because the yin and yang concept based on relativism. Relative. Everything is relative. Ok. El concepto de yin yang tiene que ver con lo relativo. All right. So, for example, father and son. Padre e hijo. Sí. Yes. If you, in terms of with your son, you are yang, and your son is yin. But in terms of your own father, which means your son's grandfather, then you are yin and you are yang. But you, Exactly. you. That's why A can equal to low A, non-A. Yeah. I am me, but I can be both. Yes. So okay. The same. Now female and man. For example, Sandra is a woman compared with Yeshua. Sorry, and me and Sebastiani is man. So in terms of then you are yang. Sebastiani is yang. Sandra is yin. However, Sandra, in terms of his son, she is yang, and his son is yin. Okay. So yin and yang, bear this in mind. Always think in this way. Don't think, oh, I am young, I'm always young. Oh, I'm a man, so that's why I'm young and young. We look at the different situation, then to determine whether you are yang or yin, and then to determine what to do when you are young. Why it is important? You have to do when you are young, you have to do the things in the young way, in such a way. I mean, not the man. I mean, it all depends on the situation. Yeah. It's not a question of male or female. It's a question of where you are positioned and the characteristics of yin and yang. The same case here. Yeah, same case. Okay, sorry, Donald. Let me translate a little bit. Bueno, ahí lo que explica. Very important, basic difference philosophically from the Chinese and the Western. Yeah, this is the basic difference. Okay, okay. Explico un poquito el ejemplo que daba recién de estas dos fuerzas, que no tiene que ver de la relatividad y la complementariedad de las fuerzas que hacen el uno, no tiene que ver tanto con lo masculino o lo femenino, sino con las características de las fuerzas. Y que, por ejemplo, el padre es yang y el hijo es yin, pero dependiendo de dónde estemos parados nosotros, seremos una o otra fuerza. O, por ejemplo, mencionaba el hecho que a mí me quedó bastante claro de Sandra o yo, que somos desde lo femenino masculino, pero Sandra con referencia, por ejemplo, a es femenino, con referencia a su hija, es yang. Entonces esto tiene que ver más que con la noción de masculino-femenino, tiene que ver con dónde cada uno está parado en cuanto a esta relatividad, no de fuerzas. So, yin and yang, everything is relative. We call it relativism. Relative. That was the idea. Talk about the Albert Einstein. You know Albert Einstein? Albert Einstein. That is relativism. It's many years ago. Later, then talk about relativism. That is our original idea. 3,000, 4,000 years ago, we talk about that. But everything is relative. You can't En pocas palabras, lo que dice Donald, que los occidentales con Einstein llegaron unos 3.000 o 4.000 años después que la filosofía china, con esto de la relatividad. All right, so remember the yin and then, so the Tai-Chi diagram represented by two fishes. So this fish, the white fish represent the yang and the black represent the yin. The white fish head at joints, the black fish tail, and vice versa. It means they are one unit. La cabeza y la cola del pez, de estos dos peces que forman el yin y el yang, representan precisamente la complementariedad, ¿no? Look, these two fishes are interlocked, distributed to one. Sí.
Okay. Yeah. And they are also inseparable. They are like the switches, on and off, this one. But they are two things, like a coin with two sides. Yeah. All right, that's the idea. Ambas fuerzas o estos dos peces no solamente están entrelazados, sino que son inseparables, ¿no? Que son parte del todo. Son aspectos del todo. Yeah. And then the relationship, now that's very important, also important concept. The relationship between the two is both opposite and at the same complementary in nature. Okay. Opposite and complementary in nature. La relación que tienen estas dos partes no solamente es opuesta, sino que también es complementaria. This is called, the red line is very important. It's called unity of complementary opposites. Unity of complementary opposites. This explains all the things. All right, remember this word. This term. Esto significa complementary opposites. Yeah. Lo que está, digamos, esto lo llamamos, para poner un nombre, como la unidad de los opuestos complementarios, que si bien son opuestos, forman parte del todo, ¿no? Based on this idea, based on this unity of complementary opposites, it generalized into 6 principles of Yin Yang. That this 6 principles of Yin Yang explain everything in this universe. Everything in your life, I will tell. Esta relación de dependencia y de unidad despliega, digamos, mirando a todo el universo, despliega en 6 principios. Okay, so bear in mind that not everything in the world has a Tai-Chi of its own. So which means everything's yin and yang. And then see how you have such a wisdom, how you can view things like a yin and yang side. So everything. Todo en el universo es yin y yang. Bueno, básicamente eso. All right. Then now we come to the 6 principles of yin and yang. And I think today we will stop. After finish these 6 principles. Then we'll leave the lesson. Yeah. Antes de finalizar, ahora vamos a ver los 6 principios del yin y el yang. All right. These 6 principles are also very, very important in the philosophical concept, the fundamentals. First, we look at the Tai Chi. All right, first the Tai Chi. From this yin yang, we have the 6 principles. First is yin yang codependent, yin yang intertwining, yin yang interfertility, yin yang intercontention, yin yang recursive transforming, yin yang recursive resting. So these 6 principles. You need to translate or yep. I can translate them. Los 6 principios serían de las dos fuerzas, siempre hablando de las dos fuerzas, serían la codependencia, el entrelazamiento de las fuerzas, la interfertilidad de las fuerzas, la intercontención de las mismas, la transformación y the wane sería algo como el encerado o el menguante, que sería... What would you say, in other words, the last one? Recursive resting, like the morning. Yes. The resting. Sorry? Recursive resting. Here, recursive resting. Resting or waning. Yes. Do you have another word for that? Oh. Or somebody help me? No, resting. Resting, you mean like elevation or something like that? It's going. No. Some okay. Another word is some increasing, some decreasing. Increasing and decreasing. Increase and decrease. Make a simpler terms. Increase and decrease. Okay, crecer y decrecer. Okay. 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 Increase and decrease. Yeah, just make it simpler. Gracias. All right. Increase and decrease. Okay.
because it's translated into the ancient Chinese words. So this is the original word. So that's why it's called vesting. All right. Anyway, increase and decrease. Okay. All right. Yeah. Good. All right. Now let's explain this. First, look at the first two. Codepending and intertwining. Give you an example. Or rely on each other. For example, a wife and a husband. You want to make a child, make a kid. Then you lead to a man and a woman. Then you can make it. So they are working together. So this is codepending. Like a mug. Un ejemplo de la codependencia sería el hombre y la mujer juntos, ¿no? Creando. This mug contains the tea, not the beer. I said the tea. How we can do it? Outside is solid. It's yang. Inside is empty. I mean, it's empty. Then now I put the tea inside. It's yin. So yin and yang codepending. Then they function. It must work harmony. Ok, la armonía se representa ahí en un... Then you cannot, a man cannot do. Perdona, la armonía se representa. You're walking. I remember my teacher, when he talk about this yin and yang codepending, he always use the example of walking. If you walk, two legs are solid, then you just like jumping. If the two legs are yin, are loose, a limb, then you cannot walk. One solid, one empty, one solid, one empty, then you can function. So yin yang have to work together, harmony. All right, so this is called yin yang codepending. Yeah. Got it? Ok, el ejemplo que daba... For you to understand it, yeah. Sí, ahí daba, bueno, un ejemplo de la taza y su contenido, ¿no? El yin, el yang, que sería la taza, y su contenido, que es vacío, que puede ser llenado con algún líquido, la otra fuerza. O, por ejemplo, lo que hablaba de la armonía y el equilibrio es cuando caminamos, ¿no? Cuando damos diferentes pasos. Yeah, so which means we need harmony. Yin yang need to be harmony. So and these two, codepending and intertwining, what's the difference? They are similar. They need to work together. Yin yang need to work together to function, to achieve certain function. So the difference is it depends on who rely on who more. Yang rely on yin more or yin rely on yang more. If 50-50, if 50-50 is called codepending. If one is 70-30, whichever side, yang or yin, whichever side, okay. 7-30 or 40-60-40 is called intertwining. Ok, la diferencia entre la codependencia y el entrelazado, en la codependencia la relación entre las fuerzas es 50-50. En el entrelazado sería más de una que de otra, ¿no? En forma alterna. That means these first two principles means the complementary relationship. It means it's a complementary relationship. Established balance and harmony. It's complementary relationships. The first one, first two. Ok, estos dos principios lo que hacen es expresar la relación complementaria que expresa el equilibrio y la armonía. Yeah. All right. The other two, interfertility and also intercontention together. It is when, it means when, for give you an example, water is soft, it's yin. Water is soft, it's yin. And then when it's further yin, which means further cold, when further getting the temperature low, the coolness, the temperature getting low, further low, which means gather the yin more, up to the point that up to below 0 degree, it will become the ice. It will become the ice. The ice then is hot, then it's
then this is yang, compared with the water. So which means yin can create yang, and yang can create yin. All right, that is we call interfertility. Okay. It can give birth to each other. Just as an example, you can think of any other examples. It's like that. The world, the universe is like that. When it gets to the extreme Okay, point, it will get to give birth to others. All right. Yeah. Okay. Bueno, básicamente cuenta el ejemplo del agua, que es la fuerza yin, que se transforma en hielo bajando la temperatura, que es la fuerza yang, que, con referencia al principio de interfertilidad, ¿no? Que el yin genera el yang y que el yang genera el yin. Yes, that's like the 4 seasons. The fourth, when it's cold, because when the winter time go to the extreme, then we'll go to spring, and then we get to springtime, and then the summer, and then summer hot, and then we yin. Because if the earth is going around, go to the extreme, and then we go there, then the sun is in the center, so that's why it gives birth to the others. So this interfertility. All right, this is examples. Otro ejemplo es el de las estaciones. I'm sorry, Donald, I don't know, there are like 12 minutes or... I finished this part, then we'll finish. Yeah, I will finish this 6 principles, because I don't want to break. Yeah, otherwise you have to interrupt the continuity. We stop here. After finish this, yeah. All right, and then intercontention. Yin can against yang, yang will against yin against yang, yang against yin. Just opposite relationship. Always intercontention. This is opposite relationship. Like the Cold War, at that time, the Western camp and the Eastern camp, they are against each other. In Kung Fu, we call it horizontal. Horizontal is yin. Vertical is yang. Horizontal break vertical. Vertical breaks horizontal. That is intercontention. They get against each other. Ok. La característica de la intercontención tiene que ver con el equilibrio de las fuerzas opuestas. So then that is the other this is the opposite relationship. This opposite relationship breaks the balance and make it move into imbalance. La confrontación de estas fuerzas es lo que rompe la armonía o el balance que veíamos antes y deja el sistema en desequilibrio. Last two, it will transforming. Now why will transforming? Because they are opposite to each other, they are imbalanced. Then just give an example, like in the Cold War, the Western side and the Eastern side, because they are against each other, they want to learn something from the West, or the West want to learn something from the East, then they want to, in order to cover their weaknesses, to increase their strength. So they don't know that they only get the yin side or the yang side from the others. If there's such increase in quantity, then the quality will change. Then it will change. Just like supply and demand. If you study economics, the supply and demand come into not the equilibrium point. Then if the other side will get the other side, then it is the characteristic with transforming from quantity to quality. Bueno, el principio de transformación básicamente lo que dice es que las fuerzas pueden aprender una de otra y transformar el todo. Yeah, because of this transforming, then that's why some increase and some decrease. That's why we call waxing. Because they transforming, they want to get back to the balance. So this imbalance will be united to one in a complementary relationship, and then a new balance will be formed between the two. It's always like that: balance, imbalance, and then imbalance, and then form again. It's like a cycle like that.
Bien, y el último de los principios habla de lo que hablamos del crecimiento y el decrecimiento, ¿no? En esto del aprendizaje de las fuerzas mutuas para volver al estado de equilibrio y complementariedad. So we call this the cycle of yin and yang, the cycle of yin and yang. All Lo right? que se llama el ciclo del yin y el yang. The first two opposite relationship, and then breaks the balance and moves into imbalance. And then the imbalance will be united into one in a complementary relationship, a new balance. And then this is a new balance, the harmony, and then we'll go over. The world is moving in this way. So if you want to have a fortune, then whether you can see the trend of this world, whether you can see the trend, Okay. and then where you are, and then what should you do in this cycle. Okay. El ciclo del yin y el yang se origina desde el balance, ¿sí? Después las fuerzas se oponen, originan el desbalance y después el sistema o el ciclo mismo vuelve a complementarse y a generar un nuevo equilibrio, que no es igual al anterior. All right. So that is the stages of the development. Also, the I-Ching, when you look at the book from the lowest, the bottom line, develop also the I-Ching, the hexagram, also develop like this sort of way. The hexagram, they will also develop in this sort of way, based on this basic principles. Ok, vuelve al I-Ching y a los hexagramas, que los hexagramas se desarrollan básicamente en lo que sería este ciclo que está describiendo del yin y el yang. Yeah, so this circle can be applied to many situations to explain the changes. Give you the example, the friend and an enemy. You won't have an everlasting enemy or everlasting friend, because of factors, the yin yang factors get into it, and then we're transforming, we change, and then this love again. Nothing is permanent. That is the idea. All right. So this many situations, many examples. It's like that. Yeah. The permanence in the change itself. Yeah, permanent is no change. Nothing is permanent. It's nothing is. Everything can change. Yeah. Okay. Right. Yes. So do you think we can summarize, end up here so that we can? Yeah, we stop what here. Do you think? Yeah. I mean, we stop here. That is I want to. For the rest, I will leave it to the next lessons about the evolution of Tai Chi. That is we won't stop it. We stop here. Any questions? Okay. Yeah. Bueno, a ver, lo que Donald va a frenar acá la presentación. Tenemos más, principalmente lo que queda de la presentación es la aplicación de, primero terminar de explicar qué significa o a qué hace referencia cada uno de los hexagramas y cómo eso se aplica en lo que ellos llaman the superior man, el hombre superior o el ser superior, que es la guía que utilizan parecido, de alguna manera, a lo que nosotros entendemos como en la religión católica los 10 mandamientos y ese tipo de conceptos. Eso lo va a estar explicando Donald el próximo lunes, en el mismo horario. Vamos a terminar la masterclass por un tema de tiempo y de lo largo que es el concepto para explicarlo. Van a estar recibiendo también por mail el link para la próxima masterclass, no va a ser el mismo. Así que hasta acá terminamos la presentación y dejamos espacio para preguntas. El que quiera, libere el micrófono y haga sus preguntas. Donald, do you want to stop sharing so we can see each other's faces? Yeah. Yeah, I have a question. I don't know if I can make it in English or Spanish. Can you hear me, by the way? Hola, Leonardo. Si la haces en español, así todos la escuchan y se la traducimos a Donald.
¿Parece? Claro que sí. Yo tengo una Gracias. pregunta acerca del balance y el desbalance. ¿Cómo corregir esas fuerzas? ¿Cómo encontrar el punto de equilibrio? Obviamente desde el punto de vista interno. Esa es la pregunta. ¿La querés traducir vos, Seba, que estás más... Yo no A sé. ver, Donald, the question is how to find internally that balance between balancing and disbalancing. How to what? How to How to find internally that equilibrium. All right. Another topic about the Qigong or the internal cultivate yourself. Yeah. So the inside is about your knowledge, the thinking mentally. Okay. So first you need to study more. I mean, first study I-Ching, study the how to become a good people. This is the inside. Yang side, learning Wing Chun. Wing Chun. Sorry, I mean, what? Physical, some physical things. I mean that like learn Wing Chun. Then it's the yang side. So the yang side, for example, you learn Kung Fu, you learn martial arts. So it's to fight people, it's to beat people. But you need something to guide yourself, not to misuse your martial arts, not to misuse your skill to bully others. So this kind of, then you need this to balance internal yourself. If you are very aggressive, arrogant, this young side, then you need to do some mental. Mental is the mental things is the inside. So using this to control each other. You can't be only very shy or not outgoing. You need to be outgoing or also need to be humble. How to find it? Study, learn more, cultivate yourself. So find which is yin, which is yang. Understanding yourself. So it would be like a combination of mind and body, exactly. Of thinking and experience. Yes, yeah. Okay, Then bueno, es como, balance, yeah, about that, yeah. Es como la vida misma, estudiar y poner en práctica, ¿no? Más o menos es la idea que está diciendo Donald. No sé si Oscar era quien hizo la pregunta. Sí, creo que lo que decía también era esto de que está el arte, ¿no? El arte marcial y el proceso de autoconocimiento interno y el equilibrar ambas cosas, ¿no? Que para saber cuándo usar esta fuerza que aprendes a tener a través del arte marcial, y ahí habla del equilibrio entre el cuerpo y la mente. No sé si entendiste algo parecido, Sebas. Sí. Yo lo que entendí es como el ejemplo que dio del ejercicio del, no sé si dijo karate, es precisamente esto de cultivar el pensamiento, que yo lo relaciono con la mente, y después ponerlo en práctica ¿no? Bien. ¿Se respondió la pregunta de Leo? Sí, muchas gracias. Yo creo que en aras de profundizar esa parte de cómo reconciliar, digamos que la parte mental y la parte física, yo pienso que hay que seguir estudiando mucho más. En cuanto a todos nosotros, es un camino pues de toda la vida. Entonces, yo creo que la respuesta es muy clara. Ok. Thanks a lot, Sifu. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo. Hi, Donald. Hello. It's a pleasure to meet you. And Yeah. thank you for sharing this present information My pleasure, for us. yeah. Sebas, ¿le podés traducir, por favor? Yo tengo un error de concepto, no sé si entendí mal. Él habló de codependencia y armonía. Sí. Yo entendí que cuando él relacionó la taza de té con el yin y el yang, habló de armonía y codependencia como un mismo concepto. ¿Entendí? Sí, yo lo que entendí cuando lo explicó, ahí me había quedado claro en este aspecto. La diferencia entre la codependencia y el entrelazado era
que ambas tienen que ver con la armonía, ¿sí? Tiene que ver con cuánto de cada una de las fuerzas hay en cada una de las relaciones. Si vos tenés igual cantidad de fuerzas de un lado y otro, 50 y 50 vendría a ser la codependencia. De otro caso, si tenés más de una y menos de otra o viceversa, ahí estamos hablando de entrelazado. Pero en ambos casos estamos hablando de armonía. Y el Claro, ejemplo yo de la taza y pregunto, el... Pero ¿cuál sería la pregunta? la pregunta sería, yo tengo entendido que la codependencia en una relación de personas no hace bien, por lo menos. Eso es lo que yo tengo entendido. Como que es un problema emocional, eso es lo que yo tengo entendido. Por eso codependencia y armonía me sonó a que estaban, que no era lo mismo. Por eso me hizo ruido eso. Yo puedo ayudar un poco ahí con la Donald, explicación. dale. Porque Gracias, a ver, en lo que Donald explica en la cultura de ellos, a todo le atribuyen Yin y a todo le atribuyen Yang. Hay que ver, digamos, en términos de qué es lo que estemos hablando, qué es cada cosa. Cuando explicaba internamente, Yin es el pensamiento, Yang es el cuerpo. En el caso de la taza, Yang es la taza en sí, Yin es el espacio vacío. Entonces, vos para hacerte un té necesitas tanto lo que lo contiene como el espacio vacío para ponerle el agua al té, ¿no? Entonces, ahí funcionan ambas fuerzas 50 y 50. Necesitas tanto la taza como el espacio. En una relación, para tener un hijo, explicaba Donald, necesitas tanto al hombre en la concepción normal, ¿no? O natural. Necesitas tanto al hombre como a la mujer. Yin es la mujer y Yang es el hombre, si no me equivoco. Entonces, necesitan que las dos trabajen de la misma manera, de manera al unísono, armónica, para ese objetivo. Después, como a todo le atribuyen yin y yang, hay que ver de qué estamos hablando, cuál de las dos fuerzas es qué y cómo trabajan. En el caso del agua, si es yin y baja mucho la temperatura, se transforma en yang, y ese es el otro concepto que él explicaba. Por eso hay que tener en la cabeza que a todo le atribuyen yin y yang. Depende de qué se hable, es si se da armonía, si se da algo que sea no complementario, sino que sea más disruptivo. En base a eso, después en la próxima masterclass del próximo lunes, vas a ver cómo se desarrolla en muchos más conceptos y se generan los 64 hexagramas, que es donde ellos después analizan básicamente como guía de cómo actuar y cómo ser un hombre superior o una buena persona para obtener buenos resultados. Pero eso es lo que viene después. Una aclaración, Fede, quizás si entendí la intención de la pregunta de César. Quizás, César, el tema de la palabra codependencia para vos signifique algo negativo. En el ámbito del Tai Chi, es lo que acaba de decir Fede. Entiendo, entendí perfecto. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Una sola si puedo hacer. Para la clase del Masterclass del lunes que viene, nos envían un enlace por email, ¿no? Nuevamente. Sí. Perfecto, bien. También va a ser a la misma hora, la verdad que se puso interesante. Estamos vendiendo la próxima, ¿viste? La cortamos. No, pero justo en este momento es como que, bueno, empieza a sentirse el gustito rico. Así que, no, por eso, bueno, por eso. Yo los tengo que dejar ahora, chicos, pero bueno, espero el enlace por el email, creo que tienen ya los datos, ¿sí? Así que, no, nada, solamente quería preguntarles eso, esperamos para el siguiente lunes. Bueno, dar las gracias al maestro, Maestro Donald. Thank you for sharing this. We hope to see you on next Monday on another masterclass, right? Yes, we do that, yeah. Bueno, Sebastián, Fede, bueno, gracias a todos, chicos. Es un gusto. Sí, los veo el lunes que viene. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.
Bueno, Fede, no sé cómo, si, o San, si vamos cerrando, o no sé si... Creo que ya no... Va, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta más?